హలో అండి, వెల్కమ్ టు T1 అకాడమీ ఇంగ్లీష్ సెషన్స్. సో ఈరోజు మన ఈ ఇంగ్లీష్ సెషన్లో మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. సో అసలు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటే దేంట్లో వస్తాయి? యాజ్ మన టైటిల్లో సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అనేది యాడ్జెక్టివ్స్కి సంబంధించింది. సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు, యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ describing words. Adjectives are describing words. వేటిని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి? They describe nouns or pronouns. They describe nouns or pronouns. సో అసలు ఇప్పుడు ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఈ డిగ్రీస్ అంటే ఏంటి, వేటిని కంపేర్ చేస్తాయి, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అంటే అనేది ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము. So what is degrees of comparison? What is degrees of comparison? To describe, quantify, modify or identify nouns or pronouns, adjectives are used and reused. Already మనం చెప్పుకున్నాం parts of speech లో describe, quantify, modify or ఐడెంటిఫై. ఈ 4 డ్యూటీస్ చేస్తాయి. దేనికి సంబంధించి? నౌన్స్కి కానీ ప్రొనౌన్స్కి కానీ సంబంధించి చేస్తాయి. అలాంటి వాటి కోసం, అలాంటి ఫంక్షన్స్ కోసం వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆర్ కాల్డ్ యాడ్జెక్టివ్స్. యాడ్జెక్టివ్స్ అనేవి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి, క్వాంటిఫై చేయడానికి, మోర్, లెస్, రైట్, క్వాంటిఫై చేయడానికి, మోడిఫై చేయడానికి, ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడే పదాలని యాడ్జెక్టివ్స్ అంటారు. సో adjectives have their own degrees called degrees of comparison or degrees of comparison that compare one thing or person to అనదర్. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అనేది ఒక వస్తువుని కానీ ఒక మనిషిని కానీ ఒకదాంతో ఒకదాన్ని కంపేర్ చేయడానికి వాడతాం కాబట్టి వాటిని డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అని అంటాము. కంపారిజన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎక్కడైతే మనం క్వాంటిఫై, మోడిఫై చేస్తామో అలాంటి చోట్ల కంపారిజన్కి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అడ్జెక్టివ్స్. సో what are the different degrees of comparison of adjectives? Degrees of comparison of adjectives lo what are the different things? So adjectives have 3 degrees of comparison. Adjectives have 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. Basic degree ni positive degree antaru, next level ni comparative degree antaru, alage superlative degree anedi final level of comparison. Each one we'll take at a time. So positive degree of comparison. Example, the cat runs fast. Basic degree. How does the cat run? The cat runs fast. Comparative degree. The cat runs faster than dogs. So you are comparing the running of the cat with the running of the dogs. Kabatti క్యాట్ డాగ్స్ కంటే ఎక్కువ వేగంగా పరిగెట్టగలదు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ బికమ్స్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ. ద క్యాట్ రన్స్ ఫాస్టెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యానిమల్స్. అన్ని యానిమల్స్లో, అన్ని జంతువుల్లో కల్లా క్యాట్, పిల్లి అనేది అతి వేగంగా పరిగెట్టగలదు అంటున్నా. ఎక్కువ వేగం, అతి వేగం, రైట్? సో అతి వేగంగా పరిగెట్టగలదు, ఫాస్టెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద యానిమల్స్ అంటే దానికంటే ఫాస్ట్గా ఏ యానిమల్ పరిగెత్తలేదు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఫాస్టెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్లేటివ్. సో ఫాస్ట్, ఫాస్టర్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ కంపారిజన్. పాజిటివ్, కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్. సో ప్రతి వర్డ్కి, ప్రతి యాడ్జెక్టివ్కి పాజిటివ్ డిగ్రీ ఉంటుంది, కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉంటుంది, అలాగే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కూడా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్? ఒక డిగ్రీ నుంచి ఇంకో డిగ్రీకి మార్చేటప్పుడు కానీ, ఒక డిగ్రీ నుంచి ఇంకొక డిగ్రీకి కంపేర్ చేసేటప్పుడు కానీ కొన్ని రూల్స్ అనేవి ప్రతి గ్రామర్ టాపిక్లో మనం పాటించాల్సినవి. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ రూల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. రూల్ నంబర్ 1. When 2 items or persons are compared, a comparative degree is used by putting ER to the adjective word in association with the word than, or in some cases more is used. So
ఈఆర్. కంపారిటివ్ డిగ్రీని గుర్తుపట్టడం ఈఆర్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో ఫాస్ట్ అనేది పాజిటివ్ డిగ్రీ, ఫాస్టర్. సో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఈఆర్. సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ యాడ్జెక్టివ్లో ఈఆర్ అనే పదం వస్తుంది. తర్వాత ఏ రెండు వస్తువుల్ని మనం కంపేర్ చేస్తున్నామో ఆ రెంటికి మధ్యలో దాన్ కానీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ మోర్ కానీ యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, than the dogs, right? The cat runs faster than the dogs. So we have used the word faster. We have also used the word than. మన ఫార్ములా ప్రకారం adjective కి er యాడ్ చేసాము, than అనేది రెండు comparisons కి మధ్యలో యాడ్ చేసాము. In some cases we use the word more, like for example she is smarter than her sister. She is smarter than her sister అంటే ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళలో ఒకళ్ళకంటే ఎక్కువ స్మార్ట్. సో she is more smart than her sister. Sometimes you use er and than. Sometimes you use the word more. Similarly, when two or more things or persons are compared, superlative degree is used by putting est in front of the adjective word. Fast, faster, fastest. సో ఈఎస్టీ అనేది ఇక్కడ కంపారిటివ్లో ఈఆర్ యాడ్ చేసాము, సూపర్లేటివ్లో ఈఎస్టీ యాడ్ చేసాము టు ద అడ్జెక్టివ్ వర్డ్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ యూజ్ మోస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఐ ఎవర్ సా. నేను చూసిన అన్ని పెయింటింగ్స్లోకి వెళ్ళా ఇది అతి బ్యూటిఫుల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ అనడానికి మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అని అంటాము. అన్నిటికంటే బ్యూటిఫుల్, దీనికి మించి ఇంకో బ్యూటీ మనం చూడమనుకున్నప్పుడు మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అంటాము, రైట్? సో వెన్ యు ఆర్ comparing two or more things using superlative degree, then you add est to the adjective, okay? Or in some cases we use the word most. For example, he is the strongest wrestler. He is the strongest wrestler. Or he is the most handsome actor. Your favorite actor. మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరైతే వాళ్ళు చాలా హ్యాండ్సమ్ అనుకుంటారు. అలాగే హీ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ యాక్టర్. మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్కి హ్యాండ్సమ్ ఈస్ ద పాజిటివ్ డిగ్రీ, మోర్ హ్యాండ్సమ్ ఈస్ ద కంపారిటివ్ డిగ్రీ, అండ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ ఈస్ ద సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ అయితే చెప్పుకున్నాం కదా. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్లో కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు యూ యాడ్ est to the adjective, or in some cases you add most before the adjective. Now next, rule number 2. What does rule number 2 say? More is used when the qualities of a single person or thing are compared. More is used when the qualities of a single thing or a person are compared, and if the first letter of the adjective is a single syllable word, single sound. Syllable ante sound. So if the first adjective, even if the first adjective is a single syllable, or if the thing that you are comparing is single one, then you use the word more. For example, she is more smart than clever. రెండు adjectives వాడినప్పుడు she is smarter than clever కదా. Clever is also an adjective, smart is also an adjective. First syllable is its first sound is a single syllable. If the first adjective is a single syllable, smart, single syllable. Now she is more smart than clever. Intelligent కాదు, చాలా smart, అది తెలివి. Alright, next. Do not use double comparative adjectives or double superlative adjectives. For example, these mangoes are more delicious than those. Okay? Delicious, more delicious than those. Than anede already comparison, right? More anede comparison. So do not use two same degrees of comparison in one sentence. You can just say these mangoes are delicious than those. వీటికంటే అవి delicious, ఎక్కువ delicious అనక్కర్లేదు. delicious అంటేనే
ఎక్కువ టేస్ట్. సో దీస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ డెలిషియస్ దాన్ దోస్. యూ నీడ్ నాట్ యాడ్ మోర్ డెలిషియస్. ఓకే, నెక్స్ట్. Never use more or most with adjectives that give absolute sense. క్లియర్ కట్గా సూపర్లేటివ్ అని తెలిసినప్పుడు మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ వాడక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ట్రాక్ ఈజ్ మోర్ ప్యారలల్ టు దాట్ ఈజ్ రాంగ్. దిస్ ట్రాక్ ఈజ్ ప్యారలల్ అండ్ ద అదర్ ఈజ్ నాట్. ఇలా ఒక ప్యారలల్ ట్రాక్ ఉంది, ఇలా ఒక నాన్ ప్యారలల్ ట్రాక్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్, దిస్ ఈజ్ నాట్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ప్యారలల్ అంటేనే ఎక్కడ మీట్ అవని రెండు సరాసరిగా పోతున్న లైన్స్ని ప్యారలల్ అంటారు. సో అది ప్యారలల్, ఎక్కువ ప్యారలల్ తక్కువ ప్యారలల్ ఉంది. ఇట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్. ఎక్కువ ప్యారలల్ తక్కువ ప్యారలల్ ఉండదు కదా. ప్యారలల్ అంటే దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఫీచర్స్, అవి ఎక్కడ క్రాస్ అవ్వవు, ఎప్పుడు సరిసమానంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. కరెక్ట్. సో దెర్ ఈస్ ఐదర్ ప్యారలల్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో ప్యారలల్. యూ కాంట్ సే దిస్ ఈస్ మోర్ ప్యారలల్ అండ్ దిస్ ఈస్ లెస్ ప్యారలల్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ parallel. So this track is parallel, the other is not. Ante. Don't use more or most with adjectives which make clear cut sense. Parallel ante you have a clear cut sense. Already adi sense chestunnappudu daniki more, most, less akkarledu. Don't add unnecessary suffixes and prefixes. When in the same sentence two adjectives in different degrees of comparison are used, both should be complete in itself. ఒకే సెంటెన్స్లో రెండు విడివిడిగా కంపారిటివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ కంపారిజన్ కోసం వాడుతున్నప్పుడు ఈచ్ వన్ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్సెల్వ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ ఇఫ్ నాట్ వర్స్ దాన్ హర్ సిస్టర్. షీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ ఇఫ్ నాట్ వర్స్ దాన్ హర్ సిస్టర్. దాంట్లో యాజ్ గుడ్, దాని తర్వాత సో షీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ వర్స్ దాన్ హర్ సిస్టర్ అంటే ఇద్దరూ సరి సమానమే. షీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ ఇఫ్ నాట్ వర్స్ దాన్ హర్ సిస్టర్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. షీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ తన సిస్టర్ ఎంతో తను అంతే. ఇఫ్ నాట్ వర్స్ తనకంటే తక్కువ కాకపోయినా తనంతనే అన్నమాట. రూల్ నంబర్ 9. టు షో when difference between the compared thing and person is small or big, we can use quantifiers for comparative degree of adjective such as a bit, a little, a lot, far, much, a great deal, significantly, etc. What is he saying? To show whether the difference between the compared things, రెండు విషయాలని, రెండు పర్సన్లని, రెండు థింగ్స్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఆ కంపారిజన్ పెద్దదా చిన్నదా అని చూపించడానికి we may use quantifiers for comparative degree like a bit, a little, a lot, far, much, a great deal, significantly, etc. For example, my hostel is only marginally bigger than yours. Just slightly bigger than yours. So only marginally bigger than yours. Yours is big, mine is also big, but yours is a little bigger than mine. So my hostel is only marginally bigger than yours. Marginally ante very little. Okay. She is a little more popular than her sister in their school. She is a little more popular. Tan sister kante tan koncham ekkuva popular. So she is a little more popular. Okay. Australia is slightly smaller than Africa. Africa, Australia ఇంచుమించు సరిసమానంగానే ఉంటాయి. కాకపోతే ఆస్ట్రేలియా కొంచెం ఆఫ్రికా కంటే కాస్త చిన్నది. Now here what we need to understand, a little, a few, a lot, a bit. Okay. All these indicate కొంచెం. Okay. I have a few friends ante kontamandi friends. There is a little water in the glass or in the pot ante kaasa neellu unnayi ani. There is a lot of noise in the hall ante chaala ekku sound undi. I'll be back in a bit ante kaaseputlo vachestanu ani. So a lot, a bit, a little, a future indicate either way something very less in quantity or a lot ante chala ekkuva. Alage in the same way you cannot say few. I have few friends. Few, there is little salt in the house. Okay. Or
if you use only these two singularly without the use of the letter A lekunda few, I have few friends and I have no friends. Only the word few without the letter A indicates nothing. Same way little ante nothing. There's little salt in this box ante there's no salt ani. A little indicates less amount. Same way a few ante chala takku mandi ani. So few ki, a little ki teda eppudaina gurtunchukondi. A few ante very less, few ante zero. A little ante chala takkuva, little ante nothing. Okay. Now, what is the next one? We don't use quantifiers with superlative degrees of adjectives, but there are certain phrases commonly used with superlative degrees of comparison. Usually quantifiers ade a lot, a less, a few, a bit ilantivi superlative degree ki vaadamu kaani konni phrases common ga vaadatamu. What are those phrases? In metropolitan cities, metros are by far the cheapest mode of transportation. So by far, okay, metros are by far the cheapest ante inchuminchu metros se ati cheap traveling in metropolitan cities. Next, Sanskrit is one of the oldest languages in the world. Sanskrit is one of the oldest languages in the world. Sanskrit is the oldest language antledu, one of the oldest languages. There are so many other languages which are which could be older, as old as Sanskrit. Not older than, but definitely as old as. Siddhivinayak is the second richest temple in India. Siddhivinayak is the second richest temple in India. Richest itself is the highest. Inga daniki minchi emi undadu. Okay, but Siddhivinayak is the second richest, ante just falling short of a few. Rule number 10. While changing the degree of comparison for irregular adjectives, the word completely changes instead of adding er or est. Regular adjectives versus irregular adjectives. Okay, regular adjectives ante fast. Okay, fast, faster, fastest. Irregular ante words like good, beautiful. Okay, good is the positive degree. Deeniki comparative degree better. Okay, same way superlative degree is best. Alage beautiful ki more beautiful and most beautiful. So regular adjectives ki er est add chestamu. Er in the comparative and est in the superlative. Whereas for irregular adjectives, the whole word itself changes when you change it from one degree to another degree. For example, she has little milk in the jar. Ante almost there's no milk in the jar. She has less milk than he has. Tanaki ఇద్దరికి మధ్యలో షీ హ్యాస్, తన దగ్గర లెస్ మిల్క్ ఉంది, తక్కువ పాలు ఉన్నాయి. షీ హ్యాస్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్. సో దిస్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ అడ్జెక్టివ్, లిటిల్, లెస్ అండ్ లీస్ట్. నౌ let us understand how adjectives change for different syllables. ఇందాక చూసాం కదా, syllable ఒకటే ఉంటే er and est యాడ్ చేయాలి. So now syllable, when the syllable is singular, small sir, then you are adding est, smaller for comparative, and est, smallest for the superlative. Okay, sweet, again sir, sweet, sweeter, sweetest. Big, bigger, biggest. Hot, her. ఇక్కడ సౌండ్ ఏంటి? సా, తెలుగు సా. ఇక్కడ కూడా తెలుగు సా. ఇక్కడ తెలుగు బా. ఇక్కడ తెలుగు హా. రైట్? సో ఇవి ఫస్ట్ సౌండ్స్. ఇవి ఫస్ట్ సౌండ్స్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. స్వీట్ అన్నప్పుడు స సౌండ్, స్వీట్ స్మాల్ అన్నప్పుడు స సౌండ్, స్వీట్ అన్నప్పుడు స సౌండ్, బిగ్ బ సౌండ్, hot her sound. So when the sound, the first adjective sound is that of a single syllable, then you add er and est. Er in the comparative degree and est in the superlative degree. Superlative degree ante highest degree of comparison. Okay, వీటినే sobriquets అని కూడా అంటారు. Sobriquets. Okay,
అంటే వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, 7 వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్, అలాంటి వాటిని సాబ్రిక్వెట్స్ అంటారు. ఆల్ ద సాబ్రిక్వెట్స్ ఆర్ సూపర్లేటివ్స్, ఎందుకంటే వాటికి కంపేర్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు. సో కంపారిటివ్ డిగ్రీ అంటే రెండు విషయాలు, రెండు నౌన్స్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసే యాడ్జెక్టివ్ని కంపారిటివ్ అంటారు. కంపారిజన్కి రెండు ఐడెంటిటీస్ కావాలి, రైట్? సో వెన్ దెర్ ఆర్ టూ ఐడెంటిటీస్ ఆర్ టూ నౌన్స్ or two pronouns between which the comparison is taking place, we use the comparative adjective, that is the comparative degree of the adjective. And when you are simply stating any fact, making a statement, then you use the positive degree of comparison. For example, Hyderabad is a hot city, just for example. హైదరాబాద్ ఈజ్ అ హాట్ సిటీ. ఇప్పుడు దీని కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మాట్లాడాలంటే విజయవాడ ఈజ్ హాటర్ దాన్ హైదరాబాద్. అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ హాట్ యాజ్ విజయవాడ. విజయవాడ ఈజ్ హాటర్. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? విజయవాడది హైదరాబాద్ది హీట్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈ హీట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు విజయవాడ ఈజ్ హాటర్ దాన్ హైదరాబాద్. సో యూర్ కంపేరింగ్ విజయవాడ నౌన్ విత్ హైదరాబాద్. When quality of both of them, what is the quality? Heat. So Vijayawada is hotter than Hyderabad. Now hottest ante highest degree. Sahara, example cheptuna, is the hottest place on earth. Sahara is the hottest place on earth. అంటే సహారా డెజర్ట్కి మించి వేడైన ప్రదేశం ఇంకోటి లేదు భూమి మీద. దిస్ ఇస్ ద హాటెస్ట్ ప్లేస్. సో because there is nothing else hotter than Sahara, we have used the superlative degree. Here you are comparing the heat in Vijayawada and heat in Hyderabad. So we have used the comparative degree, and when you are making a statement, we use the positive degree. Now, syllables of words which end with Y, E and LE. How do you change the sentences, or how does the adjective change? Heavy, when the words end with the Y or E or ER. Then in the comparative degree, you add IER, heavier, happier, simpler, cleverer. Here it should be heaviest EST, happiest IEST, simplest EST and cleverest. Okay? Heavy, IER, heavier, becomes HEA, heaviest, HEAVIEST. Now next is happy. It also ends with Y. So the same thing. HAPPIER, happier, comparative degree, and HAPPIEST in the superlative degree. Next, when the word ends with E, simple. It becomes simpler. You add ER and you add EST in the superlative degree, simplest. Similarly, clever. It ends with ER, the syllable. When the sound ends with ER, it becomes cleverer. You add another ER and cleverest. Clever plus EST, cleverest. Now, two or more syllables. Let us look at these words. Expensive. So you have an E, Telugu E, English X. Expensive. So the whole word begins with two sounds. Then you add more to the positive degree and most to the positive degree to make it superlative. Same way, beautiful. Same way, beautiful. Beautiful ఏమైంది? బ వచ్చింది, య వచ్చింది, right? Telugu ba and ya, beautiful. So beautiful, because it begins with two sounds or two syllables, you have to add more, make it more beautiful and most beautiful. This is a rule. Idi rule. Single syllable to start aithe ER, EST.
When the words end with syllables like y, er and le, when they end with two syllables, you are adding ier or er and iest. Now when the word begins with more than two syllables, ikkada kuda exotic ante e plus English x. So you made it more exotic and most exotic. Other than this, for most of the words, for most of the adjectives, the positive degree, you take an er, and for the comparative degree, you take an est. So positive ante base form, comparative ante two or more, when you are comparing two or more things with one quality, okay, and est is the highest degree. దీనికి మించి ఇంకొకటి కంపేర్ చేయడానికి ఉండదు. So this is the highest degree of comparison. This is called comparative degree, and this is positive degree of comparison. So degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. So adandi ee roju mana degrees of comparison video.